Hello guys! Ngayon gagawa tayo ng pork curry. Ito ang ating mga ingredients. We have chopped onions, ginger and garlic paste, carrots. Ang spices natin, we have garam masala, cumin, coriander, turmeric, and we have potatoes, bell pepper, pork belly, red chili, coconut cream, and we also need water, oil, salt, and black pepper. Maglagay lang tayo ng oil sa mainit na kawali. Ipa-pan fry lang natin yung mga vegetables, yung patatas and carrots. Next is the carrots. Then, sa same cooking pan, ilalagay na natin yung onions. Saute lang natin for a few minutes. Then, ilalagay na natin ang ating pork meat. Isasatay lang natin until golden brown. I-turn lang natin sa the other side para pantay ang pagkakaluto. Ilalagay na natin ang ginger and garlic paste. So, kung ginrind ko lang to using food processor. Kung wala, i-chop na lang ng fine. Then, nilagay na natin ating mga spices. Ilalagay na rin natin yung ating tubig. Simmer natin to for a few minutes.
We can now add our coconut cream. Ito yung first na piga sa atin. Then, lalagay na natin ang ating patatas and our carrots. Lagyan na rin natin ng salt. Hindi ako marunong gumamit nito. Kainis naman to. Himalayan salt. Okay. Yes. Then, pepper. Lalagay na rin natin yung red chili. Ilalagay na rin natin yung bell pepper. Ngayon, iti-taste test na natin. Mainit pa. Manghang siya guys, masarap. So, i-adjust nyo lang yung sili. Kasi yung iba ayaw ng manghang, yung iba gusto. So, I like my curry spicy. Sarap. Kulang na lang rice. Sarap niya guys. So guys, thank you for watching. If you like this video, give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you are new to my channel. Press the notification bell para updated ka parati sa mga bagong videos ko. So see you on my next video. Bye!